En 1847, la ciudad de Liverpool finalizó la construcción del St. George's Hall, un edificio cívico neoclásico diseñado para albergar a 7,000 personas en su sala de conciertos y juzgados. En el momento de su inauguración, la población total de Liverpool era de aproximadamente 400,000 habitantes. Esto equivalía a un asiento por cada 57 residentes. Para contextualizar, los centros de convenciones modernos suelen planificar un asiento por cada 200 to 300 residentes en su área metropolitana. El St. George's Hall no era una excepción. En esa misma década, se construyó el Girard College de Filadelfia, con capacidad para 500 niños huérfanos, sistemas de calefacción para 3,000 ocupantes y instalaciones de cocina diseñadas para atender a poblaciones institucionales que no se materializarían hasta 40 años después. El Quincy Market de Boston, finalizado en 1826, tenía capacidad de almacenamiento suficiente para una ciudad 3 veces mayor, capacidad que no se utilizaría regularmente hasta la década de 1870. El patrón se repite a través del Atlántico, en todos los tipos de infraestructura y categorías institucionales. Y los registros no explican por qué. Antes de continuar, una nota sobre el marco conceptual. Esta es una exploración documental de las incongruencias arquitectónicas y demográficas en el registro histórico. Nada de lo presentado aquí pretende probar conspiración, supresión o historia alternativa. La evidencia analizada proviene de archivos públicos, documentos de planificación urbana y registros censales. Las preguntas planteadas son estructurales, no acusatorias. Lo que examinamos es el desajuste visible entre lo construido y lo que se necesitaba oficialmente en el momento de su construcción. La explicación estándar es sencilla. Los planificadores cívicos del siglo XIX eran optimistas. Anticiparon el crecimiento. Construyeron para el futuro. Este es un marco razonable y, en muchos casos, se cumple. Pero el optimismo no explica la consistencia de la sobreconstrucción, la precisión de los sistemas instalados y la aparición simultánea de estas estructuras en regiones geográficas y políticamente distintas. Empecemos por la capacidad. En 1851, la población de Londres era de aproximadamente 2-3 millones de habitantes. Ese mismo año la ciudad completó la ampliación de su infraestructura de alcantarillado, un sistema diseñado por Joseph Bazalgette para dar servicio a 4 millones de personas. Incluía 2,900 kilómetros de túneles subterráneos de ladrillo, estaciones de bombeo con capacidad de motor redundante y canales de desbordamiento construidos en los diques del Támesis. El sistema no funcionó a plena capacidad hasta la década de 1880, 30 años después. El optimismo explica la ambición. No explica la precisión. El ayuntamiento de Leeds, finalizado en 1858, se construyó con oficinas administrativas para 600 empleados municipales. En aquel entonces, el gobierno municipal empleaba a menos de 90 personas. El edificio incluía salas de audiencias, registros y salas de reuniones, a escala de una burocracia que aún no existe. Para la década de 1880, la ciudad se había expandido a esas salas casi a la perfección, pero el edificio se había terminado décadas antes, sin mandato legislativo y presión demográfica que justificaran su tamaño. El mismo patrón se observa en la infraestructura industrial estadounidense. El canal de Erie, finalizado en 1825, no se construyó como una vía fluvial mínimamente viable. Se diseñó con sistemas de esclusas, acueductos y capacidades de carga diseñadas para volúmenes de carga que no se alcanzarían hasta la década de 1850. El acueducto de Croton, finalizado en 1842 para abastecer de agua a la ciudad de Nueva York, tenía una capacidad diaria de 90 millones de galones. La población de la ciudad en ese momento requería menos de 40 millones de galones al día. El excedente no era un margen de seguridad, sino un diseño estructural que anticipaba la demanda 20 años después. Estas no son decisiones aisladas tomadas por alcaldes ambiciosos.
Son instalaciones simultáneas y interregionales de sistemas construidos según especificaciones que superan las poblaciones, industrias y estructuras administrativas a las que estaban destinados. Y comparten características arquitectónicas. El estilo neoclásico que domina los edificios cívicos de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa a principios y mediados del siglo XIX no es solo una preferencia estética. Es un lenguaje de diseño optimizado para el uso institucional a gran escala. Techos altos para ventilación, columnas portantes para el almacenamiento de registros de varias plantas, distribuciones simétricas para la compartimentación burocrática. Estas no son decisiones decorativas. Son decisiones infraestructurales. La penitenciaria estatal del Este de Filadelfia, inaugurada en 1829, podía albergar a 450 reclusos en bloques radiales con patios de ejercicios individuales, calentadores de agua y sanitarios con cisterna, lujos que la mayoría de la población libre de la ciudad no tenía. Fue diseñada por John Haviland utilizando principios de vigilancia y aislamiento que no se convertirían en estándar en la justicia penal estadounidense hasta 50 años después. El edificio es anterior a la filosofía que pretendía expresar en Manchester. La bolsa de maíz se completó en 1837, con espacio para 300 comerciantes y capacidad de almacenamiento para 50.000 toneladas de grano. En aquel entonces, el comercio de grano de Manchester contaba con menos de 80 comerciantes registrados, y el volumen anual de grano de la región representaba una fracción del potencial de almacenamiento del edificio. La estructura se utilizó a capacidad parcial hasta la década de 1860, cuando la industrialización y la expansión ferroviaria finalmente justificaron su escala. Esta cronología plantea preguntas que la narrativa habitual de crecimiento y optimismo no aborda por completo. Porque no se trata solo de que estos edificios fueron grandes. Se trata de que eran grandes en formas idénticas, utilizaban materiales similares, seguían diseños institucionales similares y aparecían en un periodo de tiempo reducido en regiones con infraestructura de comunicaciones limitada y sin una autoridad de planificación centralizada. Para 1850, casi todas las grandes ciudades de Gran Bretaña y el este de Estados Unidos habían construido o estaban construyendo ayuntamientos, complejos institucionales, estaciones de tren, centrales hidráulicas y edificios administrativos de gran tamaño, todos diseñados con márgenes de capacidad que no se justificarían por el crecimiento demográfico durante décadas. La pregunta no es si los planificadores anticiparon el crecimiento. La pregunta es cómo lo anticiparon con tanta precisión, de forma tan simultánea y con tanto compromiso material. La infraestructura no solo supera la necesidad inmediata, sino que la supera sistemáticamente, en categorías que requieren diferentes conocimientos técnicos, distintas fuentes de financiación y distintas prioridades cívicas. Consideremos la red ferroviaria. Entre 1840 y 1860, Estados Unidos tendió más de 48.000 kilómetros de vías férreas. Gran Bretaña, en el mismo periodo, construyó casi 16.000 kilómetros. No se trataba de simples líneas ferroviarias que conectaran centros de demanda existentes. Eran redes integrales, con ancho de vía estandarizado, terrapolines nivelados, viaductos de piedra y puentes de hierro, construidas a través de regiones con escasa población y donde la demanda industrial aún no se había materializado. El ferrocarril de Baltimore y Ohio, completado en segmentos entre 1830 y 1853, incluía túneles excavados en granito, puentes diseñados para cargas más pesadas que cualquier otro transporte de la época y estaciones dimensionadas para volúmenes de pasajeros y mercancías que no llegarían hasta la década de 1870. La línea atravesaba zonas de Maryland y Virginia con densidades de población inferiores a 20 personas por milla cuadrada. La explicación habitual es la especulación. Inversores que apuestan por futuros asentamientos y comercio. Pero la especulación no explica los estándares de ingeniería. No explica por qué estas primeras líneas ferroviarias se construyeron con tolerancias y capacidades que coincidían, casi exactamente,
con la infraestructura que es necesaria 30 años después, cuando esas regiones finalmente se industrializaron. No es que construyeron vías con la esperanza de que la gente viniera. Se trata de que construyeron vías como si la gente ya fuera a llegar, y supieran exactamente cuántos y cuándo. La misma lógica se aplica a los sistemas de agua urbanos. El acueducto Cochichuit de Boston, terminado en 1848, suministraba 7.5 millones de galones de agua al día a una ciudad que necesitaba 3 millones. El sistema incluía un embalse, una caseta de vigilancia y tuberías de distribución diseñadas con redundancia y regulación de presión para una población que casi duplicaba la existente. La planta de agua Fairmount de Filadelfia, ampliada en la década de 1840, tenía una capacidad de bombeo de 20 millones de galones al día, abasteciendo a una población que consumía menos de la mitad de esa cantidad. No se trataba de sobreconstrucciones de emergencia en respuesta al cólera o a los incendios. Eran instalaciones planificadas con reservas de capacidad para varias décadas integradas en el diseño original. Y esta coherencia se extiende la infraestructura de almacenamiento. Los elevadores de grano, almacenes y instalaciones de almacenamiento comercial construidos a lo largo del canal de Erie y los puertos de los grandes lagos en las décadas de 1830 y 1840 tenían una capacidad de carga muy superior al tonelage que circulaba por esas regiones en aquel entonces. Los primeros elevadores de grano de Buffalo, construidos entre 1842 y 1850, podían almacenar más de 500.000 bushels, sufficient para gestionar todo el comercio anual de grano del oeste de Nueva York, con espacio de sobra. Para la década de 1860, esas instalaciones operaban casi al límite de su capacidad, pero levaban décadas parcialmente vacías. Este patrón sugiere algo más que optimismo. Sugiere coordinación o gerencia. Observe los edificios institucionales. Los asilos, hospitals, prisons, asilos y orfanatos construidos en Estados Unidos y el Reino Unido entre 1820 y 1860 comparten no solo estilos arquitectónicos, sino también diseños operativos. El Plan Kirkbride, formalizado en 1854, describe el diseño de un hospital psiquiátrico con alas radiales, administración central y capacidad para más de 250 pacientes. Sin embargo, edificios que se ajustaban a esta disposición, hasta en los ángulos de las alas y el ancho de los pasillos, ya se estaban construyendo en Pennsylvania, Nueva York y Massachusetts en la década de 1840, antes de que Thomas Kirkbride publicara sus recomendations. La penitenciaria estatal del Este en Filadelfia, el Centro Psiquiátrico de Utica en Nueva York, el Hospital Estatal de Worcester en Massachusetts. Todos construidos antes de 1850. Todos siguiendo un estándar de diseño que no se codificaría oficialmente hasta años después. Y es como si las instituciones se estuvieran reconstruyendo para ajustarse a un modelo interior a la necesidad de las propias instituciones. La complejidad administrativa sigue la misma curva. En 1801, la administración pública británica empleaba a aproximadamente 16.000 personas en todos los departamentos. Para 1851, esa cifra había superado las 40.000. Los edificios construidos para albergar a estos empleados, Somerset House, el Tesoro, el Ministerio del Interior, se completaron en las décadas de 1820 y 1830, cuando la administración pública apenas tenía el tamaño de mediados de siglo. No se trataba de bloques de oficinas especulativos. Eran instalaciones gubernamentales construidas específicamente para el gobierno, con salas de archivos, salas de reuniones y distribuciones jerárquicas de oficinas diseñadas para burocracias que aún no existen. La misma trayectoria se observa en la gobernanza municipal estadounidense. Los ayuntamientos construidos en las décadas de 1840 y 1850, en Nueva York, Boston, Filadelfia y Cincinnati, contaban con espacio de oficinas, almacenamiento de archivos y capacidad para tribunales para órganos administrativos 2 o 3 veces mayor que la existente en el momento de su construcción. No se ampliaron y renovaron para adaptarse al crecimiento. Se utilizaron a capacidad parcial durante décadas, y luego se llenaron gradualmente a medida que los gobiernos municipales se expandían hacia el espacio que los había estado esperando.
Esto no es ineficiencia. La ineficiencia es aleatoria. Es una sobrepreparación sistemática. Y es costosa. La construcción de St. George's Hall en Liverpool costó 300.000 libras esterlinas, el equivalente a unos 50 millones de dólares actuales. El Girard College de Philadelphia costó 2 millones de dólares de 1848. Estos no fueron financiados por inversores privados especulativos con la esperanza de obtener beneficios futuros. Se financiaron con bonos públicos, donaciones privadas y tesoros municipales. Recursos comprometidos en edificios cuya plena utilidad no se materializaría hasta dentro de décadas. El compromiso financiero implica certeza. No esperanza. No optimismo. Certeza. Hay una categoría más que vale la pena examinar. La red eléctrica. Las ciudades estadounidenses diseñadas entre 1810 y 1850. Detroit, Indianapolis, Chicago, Sacramento, fueron topográficas y planificadas con cuadrículas de calles que se extendían mucho más allá de los asentamientos existentes. El plano de Chicago de 1830 incluía una cuadrícula que abarcaba 9 millas cuadradas, a pesar de que la ciudad real ocupaba menos de 1 milla cuadrada y tenía menos de 200 habitantes. Esas calles no estaban pavimentadas ni urbanizadas. Fueron mapeadas, topográficas y designadas legalmente, taladas en la realidad administrativa de la ciudad antes de que nadie viviera allí. La cuadrícula no era aspirational. Era administrativa. Trataba la expansión futura no como una posibilidad, sino como algo inevitable, y asignaba el espacio en consecuencia, con una precisión que implica conocimiento previo. Y así que esto refleja la reocupación de infraestructura heredada, un reajuste coordinado de los estándares de planificación urbana o simplemente una era de ambición cívica sin precedentes. La palabra Tartaria aparece en los mapas europeos ya en el siglo XV. Se refería, en términos generales, a los vastos territorios de Asia Central. Regiones bajo influencia mongola, turca y, posteriormente, rusa. El término nunca representó un imperio unificado ni una entidad política. Era una etiqueta geográfica utilizada como podríamos usar Oriente o las estepas. Vaga, expansiva y aplicada de forma inconsistente según el cartógrafo. Para el siglo XIX, el término había desaparecido prácticamente del uso oficial, reemplazado por designaciones más específicas. El Imperio Ruso, la China Qing, los Kanados. Tartaria se convirtió en una reliquia de la cartografía antigua, un nombre que pertenecía a una forma anterior de organizar el mundo. En los últimos años, el término ha sido reinterpretado. No como un lugar, sino como un marco, una forma de describir un patrón de anomalías arquitectónicas y infraestructurales que no encajan con la narrativa histórica estándar. El uso moderno de Tartaria no pretende identificar una civilización olvidada. Funciona como una abreviatura para un conjunto de observaciones sobre el siglo XIX que parecen no estar resueltas. Los edificios eran demasiado grandes. Los sistemas eran demasiado avanzados. El tiempo estaba demasiado condensado. La consistencia era demasiado uniforme. Y los registros no explican por qué. Existen tres marcos principales para interpretar esta evidencia. El primero es convencional, la ambición cívica y el optimismo industrial. Según esta perspectiva, los planificadores del siglo XIX eran visionarios, contaban con una buena financiación y operaban en una era de rápidos cambios tecnológicos. Construían para el futuro porque creían en el progreso. El exceso de capacidad que observamos hoy es simplemente el resultado de una planificación agresiva que dio sus frutos con el tiempo. La consistencia arquitectónica refleja estándares de diseño compartidos, exposiciones internacionales y la influencia de instituciones como el Real Instituto de Arquitectos Británicos y el Instituto Americano de Arquitectos, que difundieron los principios neoclásicos en el mundo angloparlante. Esta explicación explica gran parte de la evidencia. Solo falla cuando se le presiona para explicar la precisión de la sobreconstrucción.
la simultaneidad entre regiones desconectadas y los compromisos financieros asumidos en ausencia de una demanda clara. El segundo marco sugiere la gerencia. En esta interpretación, la infraestructura a gran escala del siglo XIX no se construyó desde cero. Se restauró, readaptó o reconstruyó utilizando los cimientos, el trazado de las calles y los modelos institucionales existentes que dio una fase de desarrollo anterior. Esta fase anterior podría haberse visto interrumpida por guerras, enfermedades, fenómenos climáticos o colapso social, dejando atrás estructuras que luego fueron reocupadas y rebautizadas